Ta, ta, tan, ta, tarara, tan. No sé. A ver. Un cafecito a lo mejor. No sé, oye, ¿por qué? Mm, no se oye. Valió madre. Ahí está. Mm, mm, mm. Bueno. Listo, entonces, Adriana. ¿Ya estás en vivo? ¿Estás viendo o no? Ay, me ando echando un cafecito muy rico, ¿eh? Te lo recomiendo. A ver, voy a ver si sí estoy o no estoy. ¿Estoy o no estoy? Quería... Mm, a ver, vamos a decir algo para ver si escucha. Probando, probando. A ver, vamos a decir algo para ver si escucha. Probando, probando. Sí se escucha. Bueno, Adriana. Confirma, confirma. Ahí. Cambio. Me morís. Capítulo 1. Bueno, lo que me confirmas, ya. Parece que ya me vas a confirmar, pille. Eso es lo que llevamos hasta el momento. Capítulo 1 de la primera parte con Kiryu. Adriana, ¿ya estás? Confirma, confirma. Dice listo. ¿Se escucha padre? ¿Se escucha perrón? Te veo. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? Bueno. Dice sí, todo sí. Ok, jale sí. Jalados. Cargar partida. Día 2 de Yakuza 5. Vamos a ver si puedo llevar la cuenta de cuántos días me toma acabarlo. Bueno, este se llama invitado indeseable. ¿Quién será? Al siguiente día, recordemos que nos quedamos justo cuando llegó la morrita nueva de Kiryu, el galán, ¿no? Vamos a ver, despertando en la mañana. Qué incómodo dormir con eso, Dios mío. Ay, desayunito listo, qué rico. Qué buena onda. そうそう。制服のワイシャツ洗って干しておいたから、今日は新しいやつ着てってね。Ay, la ropita bien lavada. I keep telling you, you don't have to do that, le piqué sin querer. 私がやりたくてやってるんだし、いいじゃない。身の回りのことは自分でする。勝手なことはしない。No necesito que me estén que como que tengo mamitis. もう相変わらず釣れない人ね。Aliviánate, aliviánate. だいたい何日連続で来てるんだ。
たまには自分の家に帰ったらどうだ。いいじゃない別に。そういえば Va muy rápido, Adriana, o sí. ¿Sí estás agarrando el rollo de esos textos tan veloces o maternando? ¿Lo dejo así en automático o lo paro? ¿Cómo ves? Ay. I don't mind, by the way, I noticed your boss was pretty drunk last night, dice Mayumi. Sí, muy bien, pues, jálese. Bueno, si se te va algo, pues me dices y ya veo si yo sí le entendí, te digo. まあな。中島さんもあの年で独り身だしな。寂しいんだろう。Estar, no andan de novio, no andan de て novio. っきり結婚してるもんだと思ってた。 Ah, el jefe, el jefe. なんでだ。だって左手の薬指にさ、溝あるじゃない？溝？うん。あの溝って10 Ah, 年20 saludcita, 年の指輪つけた saludcita. 後だと思うんだよね。 Ah, era casado el jefe, era casado. 鈴木さんってそういうとこ鈍いよね。 Suzuki le dice, así que no sabe quién es en realidad. Míralo. Ah, el dragón de Dochima se hace 今日も presente. 帰りは遅くなるの？ああ。遅番だからな。お前も今日くらいは家に帰れ。今夜は来るなよ。どうしようかな。 Ah, no viven juntos. 鈴木さんだって私が来た方が嬉しいでしょ。 何を言ってるんだ。ネクタイ曲がってる。 Ah, clásico movimiento ahí de... Queda bien aquí con el morrito, こ ¿eh? れでよし。 Pilla. ¿Esa foto? どうしたの？いや。それじゃあ行ってくる。 ¿Quién está ahí en esa foto volteada? いってらっしゃい。 Muchas preguntas con este juego, chingado. Ah. Cargando. Time to go to work. Hora de chambearle. Ojalá te ganó su taxi. Your luck today is terrible. This won't be going your way. So avoid anything involving luck. Órale, mira, la fortuna te la mandan por correo aquí en este pueblo. Llamado, vamos recordando que se llama Nagusagai. Nagusagai. Aquí en Nagusagai. Bueno. Vamos a ver qué nos depara el destino el día de hoy. Ah, corre, Kiryu. ¿Qué es esa voz que escucho? A los transeúntes. Ay, se ve rica la mañana aquí en Nagasugay. Vamos a ir a ver qué es esta misión de acá. Yakuza. Llegando y excitando, dicen. Perro. Perro. Sí está más difícil que el anterior, debo decirlo. La dificultad sí se le nota. El otro la verdad lo sentí así como pues todos los que había jugado y los había jugado normal todo. Quién sabe. Mira. Ya. Me cortan ahí el combo.
Level up. You win. Ya ni te piden disculpas al final, qué pedo. A ver, aquí hay una misión. Dice este buen hombre, excuse me, sir. Yes, you. You haven't seen my answer book, have you? It's one of those study guides with question and answers from past exams. I think I dropped it somewhere. Really, what? Oh, I am deep doo-doo now. Deep doo-doo. Without those answers, I'm as good as dead. Why does this sort of things always happen to me? You're not making any sense. Calm down and explain yourself. Okay, well, you see, I have a practice exam today to help me practice for actual entrance exam. A ver, I have a practice exam today to help me prepare for actual entrance exam. So I wanted to study up on some questions from the college I want to get into, but I lost the freaking answer book. And if you don't know the answers, there's no point in looking at these old questions. It'd be complete waste of time. But you've been studying hard up until now, right? What difference will a little more right before the exam make? It makes all the difference to me. If I don't cram before an exam, I'll panic and draw a complete blank. I thought taking a practice test will help boost my confidence, but at this rate, the actual one will be a disaster. I can afford to take another year off to study if I don't pass. All my hard work will go down the drain. Yeah, what a mess. I even got up early to go buy a good luck charm to boost my literary luck. But the only thing that got boosted was my propensity for failure. No, wait, I think I'm getting out. What? I was carrying the answer book in my hands when I went to the shrine. I must have dropped it when I bought that charm. That's it. I bet I'm getting punished for putting off my visit to the shrine too long. Don't be ridiculous. It wasn't the shrine that did this to you. It was your own carelessness. Hey, I don't need any more guilt on my shoulders right now. Are you trying to give me a mental block? I'll start forgetting all the stuff I learned. Sounds like you got some deeper issues to worry about than this one test then. What, are you saying there's something wrong with me? Well, this is just how I am. But what I'm supposed to do? I don't have time to go back to the shrine. If only someone could help me solve these questions. I guess I could give it a try. What if I help you? What? And how do you intend to do that? Isn't it obvious? Show me the questions and I'll tell you the answers. Then you won't need that book. That's your plan? You think a guy like you can just waltz in and start answering college entrance exam questions? Hey, don't assume things before you give me a chance. Come on, show me those questions. Finally, that you can help, but it's not like I have any other options. A ver. 2013. Let's see, first up in English vocabulary. Question, the spider used a unique method of locomotion. What does locomotion mean in this sentence? Movement. The answer is movement. Really? Are you sure about that? How do you even break down the word locomotion anyway? Locomotion means movement, or the ability to move from one place to another. There's nothing else it could be. Hey, I think you're right. ¿Qué pedo con esa luz ahí de arriba como que flashea? It's starting to come back to me. Yeah, that's gotta be it. This entrance exam seems pretty easy to me. Wow, you're actually pretty smart. Do you think you could help me with a few more of these? Sure, ask away. Okay, next up there's a math problem. Dice, of course, there will be a math question. I hope I can figure it out. Question, what is the probability of getting a total of 7 when rolling 2 dice? A la verga.
Ah, está muy difícil eso. A ver, Adriana, ¿tú qué dices? ¿Qué es? ¿Cuántas probabilidades, o sea, cuántas combinaciones de 7 hay en un dado? Hay 6 y 1. 5 y 2. 4 y 3. ¿Qué otra? Y ya. 6 y 1. 5 y 2. 4 y 3. A la verga, no sé. No sé. A ver, Adriana. Un sexto. Ah, ¿no importan ahí las combinaciones o cómo? Un sexto sería... Ay, ¿segura? Es una pregunta con truco que... Ay, ¿cómo que 6360? 636. No hay esa respuesta ahí. Ah. Qué avanzado. Suena real, pero luego me lo explicas bien. The answer is 1 in 6. Really? Are you sure? Let me see. To get 7 with 2 dice, that means in... A ver, it means a 1 and a 6 or 2 and 5 like that, right? So there's 1 plus 6. There's 1 plus 6, 2 plus 7, 3 plus 7, that's 6 possible, 6 combination. And for 2 dice, there are total of 6 times 6 or 36 combinations. So 6 in 36 chances make it. Ah, muy bien. You had it right. The correct answer is 1 in 6. Ay, Adriana, qué lista eres, Dios mía. Just as I thought. This, wow, you sure know your stuff. This is great. Who needs the answer book when I got you? Okay, next up is a history question. Maybe in a past life, I know more about our history. Oh well, let's give this a shot. Question. Which United States naval officer commanded ships in War of 1812 and was instrumental of the opening of Japan to the West in the 1850s? Commander Tokugawa, Commodore, commanded ships. Commodore Smith, Commodore Perry, United States Naval Officer. Pues supongo que Tokugawa no, porque pues no suena muy acá, muy United States. Smith, Perry, Johnson. ¿Qué pedo? Sepa, dice. Commodore Johnson le voy a poner. Ok, ¿tú cuál dices? Así, Team Marinazo, Team Marinachazo. Instrumental, the opening of Japan to the West in the 1850s. Le voy a poner Johnson. Y Smith, ya le puse Johnson. Well, the answer is Commodore Johnson. I'm not sure you're right. I could have sworn it was Commodore Perry. Ah, era Perry. Ni tú ni yo. Hard to say for sure. It's not like either one of us was there to see it with our own eyes. We all have to come up with our own answers for what happened back before we were born. And there's no room for doubt. No hay lugar para las dudas. I'm not sure what that means, but sounds pretty cool. Okay, I won't doubt you again.
Perrito. We have to live in the moment and keep moving forward. So let's move on to the next question. Okay, next is a physics question. Physics? This could be tricky. Question: what do you call the energy that an object possesses based on its mass and its weight above the Earth's surface? Pues pues esta no, gravitational, okay. Possessed based on its mass and its weight above the Earth's surface. Electric, pues no thermal, no kinetic, pues no magnetic, pues sí. The answer is a gravitational potential energy. Alright, that's what I'm gonna guess. Yeah, it seems to be the only one that makes sense. After all, science is a field of study that centers around discerning the facts from the lies. Gravedad, sí. Well, say, you're certainly no liar yourself. Okay, what's the next problem? So this is the last one. I wouldn't... Okay, and wouldn't you know it, we're back at English. A ver. English again? Hopefully I get it right. Question: English often borrows phrases from Latin, a language from which it was heavily influenced. What does the Latin phrase carpe diem means? Sí, sí, ahí tuvimos la película de... ¿cómo se llama? El Club de los Poetas Muertos. Claro que sí. The answer is today. Oh yeah, I've heard that one before. It's all coming back to me. That's the answer, alright. Carpe diem, carpe diem. The words may be unfamiliar, but by speaking them out loud, you get a sense of the meaning. Y Adriana dice, claro que sí. A sense of the meaning. So you just went with your gut? Absolutely, that's why I have faith in my answer. Wow, I've learned a lot from you today. I guess you really do need to be confident in your decisions. I've never really been that mentally strong. That's why I always mess up in exams. The more I think about a question, the less sure I get about the answer. So I just move on the next one. That basically sums up my life. Well, the right answer will always become clear eventually. When you are in the moment, you just have to believe yourself and what you're doing. You know what? You're totally right. Everything is much clearer now. I think I got a chance at passing the practice exam today. I think you are good to go. You look like a completely different person from before. You think so? Thank you. Sure. Are you good on time? The exam will be starting soon, won't it? Oh yeah, I'll let you know how and when after I take it. Can't thank you enough, sir. Gracias, señor. Usted es muy inteligente. ¿Le irá a pasar? A huevo que sí. Ok. Ese que parado quiere tiene que trabajar, ok. Hey, guess what? Oh, is that prep student from before? Looks like the exam is over. I finished the practical exam. And how do you feel about it? It's strange, the exact same questions we were practicing come up again. They did? How are the odds? Thanks to you, I did pretty well. I don't know how to thank you. I feel like I'm ready to take on actual test now. That's good to hear. Oh, about those questions you helped me with before, not all of your answers were right. For the first English question, the correct meaning of locomotion was movement. ¿Sí? Esa también la tuvimos bien. History, Perry, esa la tuvimos mal. Physics, bien. Carpe diem, sí, también nomás nos falló una. I see, so I got 4 out of 5, huh? Yeah, still if I hadn't met you, I would have been completely hopeless for me. Besides, you taught me some more important than what the right answer is. You taught me how to answer things in general. I did? Yeah, it's like you say, the right answer will always become clear eventually. That advice helped me stay calm and get through the rest of the test. I get the feeling I'm a lot stronger mentally now. I think I'll do fine on the real exam and in life. Bueno, Kiryu le cambió la vida a ese joven. That's good to hear. I'm glad I was able to help. This isn't much, but I like
you to have it as a token of my thanks. You got an alternate hood. Alternate hood. I really appreciate you taking the time to help me work through these little crises of mine. Ah, qué bien se siente ayudar a la gente virtual, ¿eh? Una gran experiencia, 1800 puntos. Jálese jalada. Bueno, muy bello, muy bello. A ver, ¿dónde estamos? Habilidades, vamos a comprar habilidades. White Tiger Spirit, Dropkick. Claro que necesitamos la Dropkick, of course. ¿Qué más? Quick Stand, Get Back Your Feet Faster. Yes, like it. Y uno más, Head Gush, Your Health Maximum Value. Y ya cuesta eso. Regard, Swiftly regain your guard if you have... Yes, okay. Está. Estoy acá, aquí se acaba la ciudad, no podemos para allá, güey. A ver qué pasa si quiero cruzar este umbral. ¡Pac! Error. Mira, qué bizarro, vivo en la Matrix aquí. Bueno, ahora sí a lo que sigue. Esta pandilla. Ándale, mira. Oni-san. Ah, que móchate, perro, dijeron. No, Mura. Tacada. Ahora, perro. Ay, caigo parado. Uf. ¡Ah! Triángulo chingüente. Qué gran técnica. ¿Qué fue eso? Los 1000 yenes, vengan. Bueno, a ver, vamos entonces a chambear. Aquí puedo pescar, pero no tengo caña. Ay, voy, a ver, espérate, voy bien mal. Por acá. ¿Qué tal te parece esta nueva ciudad? ¿Está bonito? Ay, perdón. Se ve más así como que... I heard it's dangerous on the highway these days. Huh? What's that? Street racers are picking fights with folks in luxury cars and sport cars and completely trashing them. Just idiots with time on their hands, I guess. You don't need to worry, Thought. Huh? What with that old clunker you drive? Yeah, I guess you're right. ¿Qué es este lugar? Vamos a ver. ¿Qué ofrecen aquí? Un bonito restaurante. Hola, pásele, pásele. Are you ready to order? Ah, ya venía aquí con el jefe. Bueno, vamos a comer una ensaladita. Vamos, bueno, sí, una ensaladita acá tranquilona. Para andar con toda la energía en la chamba. Aquí viene una niña colegiala. Colegiala, colegiala. Colegiala linda, colegiala. Ay, qué gordo. Ay, ay. Perro. Verga.
¡Ah! Le agarraron, putos. Eso es nuevo, está bien perro. What? Qué buen movimiento, ¿Cómo tiene vida ese? Bueno, perros. ¿Y ese por qué trae ese globito rojo? A ver. Ah. ¿Y este por qué quiere pelear? Hosts. ¿Qué pedo? ¡Ah! Órale, puto. ¡Horra, horra, 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 horra! No pude. Masuda. Como una dona masuda. Bueno, ¿cómo se cubre? Está. It will happen again. ¿Qué pedo? Ya no puedo andar a gusto en la calle, cabrones. Mira, ahí hay otro. ¡Chotomate! Yakuza. Es por los ítems que traigo puestos, ¿verdad? Que me atacan más. Está bien. Para más placer. ¡Ah, maldito! Fukumoto. Ya te pusiste los ítems. Pues sí, los que me dieron al principio, acuérdate. Estos. Ah, mira, porque traigo uno como de Link. This food helps break down alcohol in your body, allowing you to get sober up quickly. Está chida. De ahorita traigo estos dos. Enemies are more likely to attack you when you wear it. Try to wearing it together with the Nishiki Goi amulet, que es este. Enemies are more likely to attack you when you wear it. Try to wear it together with the Yellow Dragon's Binding and see what happens. Pues no sé qué es lo que está pasando, que me están atacando un bien cabrón. Es todo. Pero también me dan de que defensa. Está chilo, pues. Se me baja. Así aparte subo con más experiencia, está bien. ¿Y este? My bike keys gone. What the heck? Where's my bag? Where I leave it? ¿Qué dice? Oh. Pensé que no se lo habías puesto así, me los puse desde un principio. Where I leave it? Pues se le perdió algo a este chaval, hombre. ¡Qué bruto! ¿Qué hago?
¿Cómo le puedo ayudar, joven? A lo mejor lo puedo localizar acá con la primera persona. Pero no, chaval. Sorry. ¿Aquí qué había? ¿Qué es? Oh. Omusubi Mura. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Otro restaurante acá, perrón o qué? Oh, welcome. Oh, ve nomás esto. Oh. Kashiwa Chicken. Es como una bola de arroz, mira. Oh, qué chido. ¿Serán fotos esas reales o qué pedo? Huevo que sí, ¿verdad? Japanese turnip. Oh, vamos a comprar. Vamos a comprar. A ver, se me antoja realmente así viéndolo el y este pollito. Yes. Uf, qué chido. Thank you very much. Arigato, arigato gozaimashita. Bueno, cuando vayamos a Japón, pues vamos a ir a esos lugares, ¿no? Es de los de bola con la tirita de alga. Onigiri. Soy japonés, como lo que comía Goku niño. Me acuerdo que eso salía en la tele y yo no entendía que estaba tragando Goku. Ya fue después que dije, ah, claro. Bueno. Ya voy a estar al trabajo seguro, ¿no? Chihiro también come, todos comen. Pero cuando era morrillo era como que no, pues quién sabe qué están comiendo. Yo pensé que era algún pan o algo así, un panecito. Y nada. Bueno, pues sí me gusta esa ciudad, ya me está gustando. Pensé que iba a tener Kamurocho, pero pues... no tanto. Una nueva ciudad para explorar. Qué plana pared de piedra, mira aquí como que se ve plana como de PlayStation 1 de... Venga. Aquí está la farmacia. A ver, voy a comprar. Ah, no, no es la farmacia, mentira. No, cochinero sí. Pociones que sí, voy a ocupar pociones después. A ver, aquí hay una misión, vamos a hacerla. ¡Ándale un perro! ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! ¿Golpea perros o qué? ¿Was that a dog? No puedo moverme. ¿Qué están haciendo perros? ¡Buajajaja! Dicen. ¿Cómo bajo ahí? ¡Maldita sea! Okay, me next. I hit it for sure this time. Just you watch. ¿Qué pedo, cerdos? Stop it! Don't you bully Cheeto anymore. Who's this kid? Is that her dog? Who cares? Hey kid, you better scoot. Or we'll throw rockets you next. Tirándole piedras al perro, esos imbéciles. They show no mercy. That's how we dropouts do it. Screw the rules. Annihilate everything. Erga. Oh no. Ahí va a llegar Kiryu y la va a hacer pim. El aviso. ¿Quién es este hombre defensor de la paz? Who's this old prick? You lost your way in the bingo game? Funny. I feel like this isn't the first time seeing this. Ah, es cierto, esta no es la primera vez que vemos esto. La primera vez que conocemos a Haruka, sí es como la conocemos.
And how he's building on like a senile fool. He's losing it. Hey, mister, you're not one of them, are you? Not even close. Just stand back and you'll see. You there. Does it make you feel strong to pick on the weak and defenseless? It's a shame I have to say this, but I guess every town has its fair share of losers. Shut your face. You should have never messed with us in the first place, boys. Cripple this son of a bitch. Qué valientes. Eh. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Ah, no lo puedo tirar acá para el agua. Era chido. Dude, we are so sorry. Please don't hurt us anymore. You got a pack of 1, 2, 3 gum. Thanks, mister. Don't mention it. They didn't hurt you, did they? If you like, I can take you home. Actually, I ran away. I had a fight with my dad. A kind girl like you really ran away from home? Yeah, my dad's probably still angry with me. So I didn't want to go back right now. What's your name? It's Haruka. Ah, vale, verga, se llama Haruka también, pues. Haruka Shinohara. Haruka? Interesting. Even your name's the same. The same as who? Ah, qué buenos recuerdos, eh. So you and this Haruka-chan live apart now? Yeah, I'm not sure I'll ever see her again. ¿Qué pedo? Pues, ¿qué pasó? Why not? Can't you just go and visit? It's a bit more complicated than that. As much as I want to be in her life, I know I'm only being selfish. Besides, I think I've done all I can for her as a father. This is probably for the best. What the fuck? How about you? Why do you run away? Inga, está tronando el cielo. Here's the thing. I'm not actually related to my dad either. Huh? I guess that's another thing I got in common with your Haruka-chan. It's strange, isn't it? My real dad died a long time ago, and normally my stepdad, really nice. But he gets super angry these days, something about work not going well, I don't know the details. Anyway, he blew up at me for some reason and I told him to his face, "My real dad will never yell at me, bitch." Then he left the house. When I mentioned having a real dad, my stepdad got this really sad look in his face. He just kept staring at me like he'd been hit in the head or something. That's when I knew I'd hurt his feelings real bad. I guess that's why he didn't come running after me. Sniffle. I bet mom and dad are glad I'm not around to cause trouble anymore. So now... Ah, no, lo cancelé. Lo quité sin querer. Where do you live, Haruka? I'll go get your dad to come pick you up. But I don't think he... Your dad was probably just caught off guard. There's no way he'd be happy you've gone. I'm sure of it. It's also a dad's job to bring his kids home when they run away. You just need to wait for him. Where's your dad right now? Probably at Café Portugal, working with mom. We actually live in that building, Café Portugal. Café Portugal, okay, I'll be back with your dad soon. Just hang tight for a bit. Aquí como siempre, haciendo el bien, ¿no? A ver, entonces café. Vamos a ver el mapa. No aparece aquí en los lugares de comida. Ah, pues ese no está el... Lucky Parlor, karaoke. Vamos a ir al karaoke también. Oliver, ¿qué es Oliver? Oliver. Nagasu Taxi, la 100. Nagasu Night Navy. Estos dos han de ser los, donde están las cabareteras, ¿o qué? Oh. Sin mirar a quién.
Así es, Kiryu hace el bien sin mirar a quién. Mucho que aprenderle a ese buen hombre. Bueno, vamos a ver si es este que está acá o qué pedo. Café Portugal se llama, ¿verdad? My goodness, I had cliffhangers and the others taking a break next issue. Get back to work, damn it! Mhm. ¿Aquí será o qué? Este será huevo. Excuse me, this is Cafe Portugal, right? Are you Haruka's father? You have seen my daughter? She ran off and hasn't come home. I know, I actually saw her not too long ago. I can take you to where she is if you like. Of course, lead the way. Sin mirar a quién. No veo a quién. Ya se fue. This is the place. Where's my daughter? She should be here. I don't see her anywhere. What's the meaning of this? Over there, you old farts. Over here, you old farts. Ándale. Dad! I don't know what's going on here. Is those guys that were tormenting the puppy look like they're back with reinforcements? You may think you're tough, but we have strength in numbers now. You don't stand a chance. You will be dead as a doornail by the time we're finished with you. You stay back. I can't take these guys. I can't let you do this alone. They've taken my daughter hostage. What kind of father could just stand here and watch? All right, then let's take them on together. Time to give these brats a lesson of humility. ¡Bravucones! Ahorita van a ver cerdos. ¡Órale, putos! Yoshida muere. Ah, no podemos parar. Órale. Agárralo, agárralo, Ruco, agárralo. Está. Qué buena pelea. How we let these geezers get the best of us? Huh, you really pack a punch there, sir. You didn't do so by yourself. Look, your daughter's waiting. Ahí está Haruka 2. Dad, did you come here to get me? Of course I did. I was worried about you. I was nearly going crazy not knowing where you were. Look, Dad, I'm sorry I said those things about wishing my biological dad was around. It was a terrible thing to say. Don't worry, I don't expect you to forget about him just because I'm around. And I'm sorry I got frustrated and yelled at you. I promise I won't do that again. All I care about is that you come home safe with me and your mom. Okay, let's go home, Dad. So you are good now, Haruka? Haruka 2? Hey, wait up! I haven't had a chance to thank you properly. I know it's not much, but here, take this. Órale. You got bits of good fortune. Thanks, mister. I hope you can go see your Haruka-chan sometime. I bet she miss you too. Huh? Like you said, isn't it that job's to bring her kids back home when they run away? You're right. Not that it was Haruka who ran away.
¿Qué hiciste, Kiryu? Tuviste un año y echaste a perder toda tu puta vida. 2000 puntos de experiencia, manes. A ver, habilidades. Bueno, ahorita lo hacemos. Sí, calle moderna, se llama este. A ver, subhistorias. Llevo 2 apenas de 18. Another Haruka, a play to the gods. Ok. ¿Dónde hay otra? Ahí arriba. ¿La vamos a hacer? Ahí abajo hay otra. Interesante, vamos a la de arriba. Mire, se quiere pelear, se quiere pelear. Y trae un traje bien brilloso. Rich Bastard. Está bien, para sacarle dinero. No me doy dinero. Vamos a hacer otra subhistoria y ya vamos a seguir con la historia real, ¿no? ¡Ey! ¡No pude! ¡Fuck! Bueno, me atrapó aquí la historia principal. ¡Hey! There's the asshole! Verga. Finally try your ugly face down. Who are you again? Don't pretend like you don't know. Settle the score. We're here to settle the score. Surely I have no idea who you are. You ain't goddamn know it. You do ain't them know it. Blah, blah, blah. No stropping. It's time we pay you back double what you did to us yesterday. Oh, you are the spunk I have to teach a lesson, guess. Class is back in session. Not today, pal. No way you are getting one over on us. Not with the backup we got in stuff, young. So you brought someone else to finish a job you couldn't? Guess you're not just a creep, but a coward too. Yeah, keep talking. We'll wipe that dumb smirk off your face soon enough. Come out there, Nagata-san. This your man? Era Nagata. Hey. Hey, hope you already wrote your will, wrinkle ass. Cause Nagata-san here's a member of the legendary Nagasu Devil Killers. Think you're tough? Wait till Nagata-san here gets his pawns on ya. You're gonna look a smear on the ground and wish that was ya. The Nagasu Devil Killers? Nagasu Devil Killers? Sorry, never heard them. But what? Look, can't we just get this over with so I can go to work in peace? You are going to make me late. Oh, you work at Nagasu Taxi then. That's none of your business. Hey, you boys were right. This guy's got a real attitude problem. And now how about we give him a new perspective from a hospital bed? Sato. Nagata ni para el arranque. Ah, me falló. Como perro. Dice, get it now? All this tough guy business is only going to get you hurt. Why you? This ain't over yet. You're gonna regret the day you mess with the devil killers. Hey, hello, buddy here. The devil killers, huh? They don't seem so tough. Well, I should really be getting to work. Bueno, ¿entramos a trabajar o vamos a hacer otra subhistoria? Adriana, decide, pilla. Es tu decisión. ¿Subhistoria o historia principal? Dos opciones, dos caras de la misma moneda. I'm running late, so I should head to the office quickly.
pero tengo tiempo para un cigarro. Otra sub. Arre, abre. Acá arriba había una más, Simón. Por cierto, acuérdate que tengo que tomar unas fotos, ¿eh? Si ves que me sale el de fotos y no la tomo, me dices. ¿Hacia abajo? Sí. Cuidado, cuidado. Es de pesca. Albergazo. He's rear fishing. I doubt there be many fishing there though. Huh? Can I help you? Ah, se ve un cara noble ese señor. Velo, velo, velo. ¿Le puedo ayudar? Se enchila. Oh, I was just wondering if there's something to catch here. There aren't many fish around to be sure, but that doesn't mean there are none. Can you tell me what the local fish are? Carp, koi, and catfish mainly. There are also a few goby around. That's more than I would expect it. I guess so. I'm more of the sea fishing man myself, but there's nothing quite like taking a break here in one of the quieter corners of town. How about you give it a try? We could do some fishing together if you want. I'd even lend you a fish rod and some bait. Fishing, huh? Now that could be interesting. Go fishing, claro que sí. Hey. Okay, I like that. As long as it's not too much trouble, that is. Can I borrow that equipment you mentioned? You got Mentaikoban. Not at all. Come on over then. No doubt you'll get plenty of fish if you're next to me. Qué señor tan amable, qué bárbaro. Select your bait, then decide where you cast your line. Each type of bait was different range of effect, and the fish won't bite if you use the wrong bait. Items in your possession can be used as bait will be shown in a list. The gauge shows where the most fish are. Use bait that is effective in those areas. If you don't get a bite, you lose the bait you used and have to start over. Select bait suited to the depth where the fish seems to be. Que dice Adriana, don amable. Así es. Once you cast your line, wait for the fish to bite. Watch the float carefully. As soon as it bobs down, press X to quickly pull your pole up. Some fish will fight hard. Press X rapidly if you find it difficult to raise your pole. I bet there are a lot of fish over here. Let's start fishing. Okay, now for some bait. This is what I got here. Pues vamos a lo que nos dio el buen señor, buen hombre ese. Jalados. Y Kuseurio. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vámonos! Agarré un paraguas. You got an 88 centimeters umbrella. Yes. ¡Furia! ¡Ah! ¡Ándase! ¡Qué pescadón! Koi de 61, está grande. Bien hecho otro ya. ¿Y qué voy a hacer con él? No conseguí nada. Ya, stop fishing. That's enough for now. A ser que son amable. Huh? You had enough? Yeah, thanks for inviting me along. I had a good time. Yeah, great to hear it. The fish you caught will only weigh you down, so I'll get them sent to your place later. Amabilidad total. I must say, you're pretty good at fishing. I haven't been having much luck lately on my end. In fact, I was just thinking about changing to a different spot.
You're welcome to tag along if you feel up to it. Where are you headed next? Out to sea. Sea fishing, my specialty. Hasta a mí me dan ganas de ir a pescar al mar con este señor. Sea fishing? Right now, huh? You don't mess around. No, I sure don't. It's my policy to always act on something whenever I get the idea. Ándese paseando. For example, I wanted to be a pilot when I was a kid, so I ended up joining the Air Self-Defense Force. So you are a former self-defense official? What do you do for work now? We'll get to that later. The name is Kimura, by the way. How about yourself? I'm Suzuki. I drive a taxi here in town. Taxi driver, huh? I take it you are off duty today. Yeah, something like that. Wow, que es mentira. Then what do you say, Suzuki? Want to come sea fishing? We can catch all sort of fish out there, like tuna, flounder, sea bream. Sea fishing? That could take a while. But it's not often I get the chance like this. Go sea fishing, claro que sí. Vamos con este buen hombre. That could be fun. I'm up for some fishing as long as you got room. Can you spare a fishing rod and some bait? You got Mentaikaban. Of course, there's room. Let's hit the waves then. Qué perro que te invite a pescar un señor así de la nada. River fishing is fun enough, but the sea is where I really like to be. I hope you have a blast, Suzuki-san. I'm sure I will. Okay, let's have a little contest. Make it a bit more interesting. How about we see who can catch the most tuna? Alright then, I have to know this isn't my first time fishing at sea. I have you know this is my first time fishing at sea. Then this should be good. I can use all the little tricks I got up my sleeve. Feel free to use that bait I give you. You have 3 attempts to catch as many tuna as you can out at sea. Oh, qué avanzado. Select a bite. Pues es lo mismo, ¿no? Que pull up. Dice aquí, sí es de que acá. Real scene, con R. Es la ok. Ya la verga. Está difícil aquí. Pay attention to the tension gauge and don't let the fish snap you line. Tilt the left stick to left and right following the movement of the fish. Tilt it up and down to raise and lower the pole. If you control the line tension and completely reel it in, you will successfully catch the fish. Vaya, vaya. I bet there are lots of fish over here. Start fishing. Okay, now for some bait I have esto. Yes. Release. Wind reel. Railing. Double speed. Ooh. Okay. Ay. Yakuza. Su madre lejísimo la mandó. ¡Uy! Se me escapó el puto! No manchen. Se me fue, está difícil, Me parece que no le voy a ganar a Don Amable. ¡Oh! Me falló. Creo que no va a picar. Chaleco. Keep fishing. Otra vez. Ándese, papenitas. ¡Turia! Concéntrate, Kiryu, concéntrate.
Con razón, ok. Uy. Uh. Puta. ¡Ah! Bueno. ¡Ah! ¡Ah! Se va a romper. ¡Ah, la madre! ¡Ah! Bueno, pinche pescado. ¡Ah! Hijo de la verga. Ah. La verga. Llamero, 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 llamero. ¡Ándese! ¡Ah! Tenías un pescado, puta madre. Chinga. Pero está gigante, que mamá, Yukora. 212 centímetros, o sea, 2 metros. Qué mentira que está tan grande. Bueno, a lo mejor las patas, ¿verdad? Bueno, quién sabe. No, pues ya le fallé al buen hombre este. Let's wrap up for now, Suzuki. How you done so far? No luck at all, haven't caught a thing. I see, I got a few myself, so I guess I win for today. This was the most fun I had in a while. Let's me treat you to something for keeping company here. Oh, I wouldn't want to impose. You wouldn't be imposing. I'm only going to give you what we caught here. I'll go filler or catch over at my restaurant in Nagasu. So I hope you'll stop by a bit. You're a restaurant in Kimura-san? You run a restaurant, Kimura-san? That's right. I don't know if you heard of it. It's called Sushi Sanmai. We are open 24/7 all year round. They even call me the Tuna King. Down in the port, the Tuna King. Hey, I know that name. So you are who that is? Huh? One of my co-workers were talking about you. He was saying how Sushi Sanmai was run by some legendary Tuna King. Ah, well, that saved me the explanation. Okay, Suzuki-san, let's head to my restaurant. I'm not working today, so it's on the house. Qué perro día. O sea, le dio el mejor día de su vida a Kiryu este señor. A pescar, sushi golleteado. No, qué bárbaro, qué envidia. All ready to go. Suzuki-san, I made a seafood rice bowl from what we caught
Ellie, I hope you like it. I feel a little guilty getting served by the owner of a famous sushi chain. Ha, don't worry about that. We are fishing buddies now. Just enjoy the delicate flavors and the thick, fatty textures of the seafood bowl I made you. It doesn't get fresher than this. I'll dig in then. This is incredible. Made with fresh fish cut up right in front of me by the tuna king himself. What a rare treat. How do you like it, Suzuki? I'm almost speechless. It's perfect. Yeah, I thought you must say that. See, I made this dish with the way you fish in mind. Oh, you did? Indeed, at first glance, one might think your fishing form unrefined, but closer look reveals your fine control and raw power. The envy of any fisherman. I just knew I had to capture the beauty in the form of sashimi of rice. I shall dub my new creation the Dragon Seafood Bowl. Seafood as raw as a dragon's strength. I guess that fits the dish pretty well. It does, doesn't it? This will be a hit. I'll add it to the sushi sanmai menu straight away. Él le hicieron un sushi en su honor, qué verga. Just like that, aren't you gonna test it out or something first? Like I told you, I always act on impulse. They're hardly even wrong. And if they are, I only own up to it. Besides, this is my way of saying thanks for the inspiration. If I hadn't run into you, I'd probably be in that river racking my brain for new menu ideas. Hey, is that right? Then I'm glad I came by. As I am, friend. You're always welcome to fish with me anytime. Oh, and stop by the restaurant sometime. Sushi Sanmai will love to have you back. Qué bárbaro, ve nomás lo que le preparo si se ve bien perro. The Dragon Seafood Bowl has added to the menu at each branch of Sushi Sanmai. 2000 de experiencia, qué cabrón. Qué bello acontecimiento, mi padre. Bueno, ya vamos a hacer algo de historia principal porque pues ya va más de una hora. Así que vamos corriendo sin detenerme. Un amiguiboya. Ay, perdón, señores. Es muy divertido, es mi gran amigo, es Winnie. Shikusengawa Street. Ok, ahora sí, vámonos. Aquí está. A chambear. Shikusengawa. Dice Nakajima. 頭が割れそうばい。バッテンおかしかっちゃね。なんか二日酔いじゃなくて Le pagaron la cara como 3頭 veces. 激しくぶつけたことは痛さなんやけど、俺昨日転んだりしよらんかった？いや、でも念のため病院に行った方がいいんじゃ。よかよか。焦げ見えても石頭やけん。それじゃ今日も仕事頑張ってくれんね。ジムの平川さんに声ばかけてみて。利用依頼が来とうと思うけん。わかりました。わかりました。La doña. Oh, Suzuki-san, good morning. Morning. I heard you went to see Tenshin Transportation yesterday. They sent a little thank you gift for your way. Apparently, whatever you gave them last night went over well. There was even a nice note with it. You must have brought some
you're them something pretty special. It's not like their president to act this way. It wasn't all that special. Well, anyway, you should hang on to this. You got a stamina spark. Are you sure it's in it for the company? Didn't you go apologizing on the ship behalf? I know he wanted you to have it. If you insist, thanks. I guess I better head out for the day. On your way out, Suzuki? Nomás llegó y se largó. Oh, what a sign, yeah. I was thinking of doing a few loops around Nagasu. Well, ain't that just the most perfect timing? Mind if I bum a ride, oh yeah? My place is a bit of a hike from here, so I'd be real appreciative if you just drop me off on the way. Yeah, that shouldn't be a problem. Great, you're a lifesaver. Wadasan, you know you shouldn't be using our taxi for your own personal gain. Seriously, Muramatsu-kun? Yeah, seriously, you are the most senior driver here. So you need to set the example. Man, wait to call me out. I cut the guy some slack, Muramatsu-kun. Ain't that big deal as long as it's not very every day. Suzuki, you mind taking Wada-chan along there? And Wada-chan, as long as you are getting a free lift, you might want to give Suzuki-san here some advice. You're our top driver. So you gotta show the new blood how it's done. Big lad to chief. Let's hit the road then. ¿A poco manejamos en este juego? Okay. Let's get going then. Yeah. Oh, Nakashima-san wanted me to a few driving tips while we're at it. Bet I'm the last guy you want to hear advice from. But just indulge an old man. Not at all, I appreciate it. Alright, off we go. Ándale. Take Wada to his house. Mission contents. Take the time limit off. Difficulty 1. A la verga, es un buen tonón. A ver, frenos. A la verga, está bien cabrón. Frenos. Acelerador. Preposition, what's that? Answer. Toggle blinkers. Horn. Move taxi left, right. A la verga. Okay. Return to title. Move camera. Vale, jalados. First, there's a knack to using the accelerator. You can drive forward using R2. If you press it too quickly, you will accelerate suddenly, upsetting your passengers. So take it easy when accelerating. Sometimes while driving, you will see penalties appear on the right side of the screen. The following are subject to penalties and affects the passenger's impression. So drive carefully. Sudden acceleration, sudden hazards, sudden braking, driving the wrong way, sudden swearing, rule violation, stop signs, leaving the road, ignoring red lights, striking an object, a la verga, turning without signaling. A ver, espérate. Bien cabrón. Ay, perdón. ¡Ah, gente, no! ¡Atropelló a esa gente! What the fuck? La señal está en verde. ¡Ah, qué pedo! They will suffer a heavy penalty. Use it to brake just like with the accelerator. If you slow down and growl gradually. Ah, la verga. Pues está en verde, ¿no? Ah, pero era dar vuelta, pues.
No mames, qué pedo. Ah. Sometimes while driving a passenger, they may strike up a conversation where you press circle, triangle, or cuadro to answer them. If you select the answer that best fits the situation, the passenger will have better impression of you. The icon at the top right of the screen indicates how the passenger feels about you at the current moment. Está mega cabrón cómo voy a contestar preguntas y manejar al mismo tiempo. ¿Qué pedo, está enojado el verga? Ah, no puse la flecha, what the fuck. No mames, es difícil, Stop marking on the road. Drive safely to improve your impression of you. ¿Y cuándo me arranco? What the fuck? Aquí, vámonos. Ah, fuck. Yeah, stop on top of it. No, está bien difícil a la vez. Está perro, pero está difícil. Thanks, you really saved my skin there. My pleasure, your advice was very helpful. I'm glad there anything else I can help you with, just say the word. Good luck out there. See you around. Arigato. Oh, there's a taxi. Se ve bien gruñón ese ruco a la verga. You taking passengers? Sure, get in. A la verga. Es que en Japón se maneja diferente parte, está cabrón. Ah, bueno. Nice day out, huh? It is. Sure's been awful cold out lately. Every year the fall gets shorter and the winter gets longer, am I right? Don't you think so, driver? I guess you're pretty quiet for a Kevin. Hey, driver. There's only so much silence I can take. How long have you been at this job? Only around 6 months. Okay, that explains it. What's he talking about? Let me put it to you like this. I don't know about other parts, but here in Fukuoka, taxi drivers are expected to keep up on the conversation. Most of us locals are in Fukuoka like to chat. If you don't have the gift of gab, you are gonna get any regular customers. I see. My boss told me the same thing. Gran rola está sonando ahí de fondo. Come to think of it, I bet he did. Taxi driving's a service job, and small talk a big part of the service. Right, but I don't know what to talk about. Then how about I give you some pointers, such as, well, I thought with some practical dialogue. Help get you started. I'm not speaking the Hakata dialect, so it should be easy to follow. Sounds good? Okay, so how's business today? I'm asking you, driver. Oh, sorry, let's see. Business is pretty good. Business is bad. Business is pretty good. Very good. It helps when you get passengers like you who are going on longer trips. There you go, that's how it's done. Okay, I think I'm getting the hang of it.
So, have you gotten the hang out of the job yet? No, I still have plenty to learn. Yeah, imagine it takes time. What sort of work do you do? Me? I'm more of a glorified security guard than anything. Never mind that though. Different subject. Sure. What's your favorite Hakata food so far? I had to say Mizutaki. Had to say ramen, takoyaki. No, pues Mizutaki pollito. Ese sería bien cabrón. Well, I tried Mizutaki the other day and it was delicious. Yeah, it's pretty tasty, isn't it? Goes well with sake. It's so perfect for those who like their drink. You're a big drinker. Oh, I have drink every now and then. Oh, hey, you know what you should try next? Gameni. Gameni? Never heard of that one. Is that any good? Why, sure. You might hear some people call it chikuseni. Anyway, it's chicken and vegetable stew. We all have it at New Year's. ¡A la verga! ¿Qué fue eso? Damn it! What happened? Le pegó a la verga. The car behind us. A ver, the car behind us speed up to all of a sudden and tried to run us off the road. Are you alright, sir? I'm fine. Que putazo la verga. But that car, it looked like they're one of the devil killers. Devil killers? Su puta madre. Street racers who cause nothing but trouble. A la verga hay arrancones también en este juego que they challenge people on the road and shake them down for money if they lose. Happened to a lot of people already. That punk from LA said he was with the Devil Killers. Now that I think back on it, I didn't realize they were this much of a menace. Now they've decided to pick on a local taxi, buncha goddamn lunatics. You know what though? A professional driver like you should be more than capable of handling them. Go ahead and take them on. Venga tu madre. Ya se puso bien rápido y furioso esto ahí, Toretto. I don't know if that's a good idea. I didn't tell you, but I'm actually with the Motor Patrol Unit of the Fukuoka Police. What? You're an officer? Yeah, I'm not the kind who sits back on his ass while a bunch of little shits pretend like they own the road. Driver, you have my permission. We need to take stand against these reckless criminals if we want to keep the streets safe for our citizens. I can't guarantee this will turn out how you want, but I might as well give it a shot. Great, let's burn some rubber. Here goes nothing. ¿Y qué tengo que hacer? What? Ándale. Kazuma Kiryu versus the Devil blah 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 blah. A la verga. Y pues los controles parece que son los mismos. Ok. 3, 2, 1, go! ¡Ah! Ah, when the blue glass out the left of the speedometer fills up, you can press X to use your turbo boost. Turbo power builds up gradually over time. While using turbo, you can accelerate beyond the usual limit. So time your boosts appropriately. Traigo nitra. Vamos a usarlo. Ay, ¿qué es eso? Sometimes an icon like one above will appear on the screen.
This means you have the chance to trigger a racing hit action. This can be triggered on blue sections of the map on the lower left. There are a variety of racing hit actions that are triggered in different ways. Use them well to gain the upper hand. R2 appears when the racing hit action is about to end. Your speed will drop unless you keep holding down the button, so take care! ¡Ándale! お先に失礼。 ¡Oh, turbo! ¡Órale! Ten perro. Le quemó la nave, miren. Ah, pinche Devil Killer. No, no, ni para el arranque literal. Man, I don't believe this shit. Got my ass whooped by taxi driver. Hey, remember ya? Oh jeez, that muscle-bound freak again. Alright, yeah, mark my words, you're gonna wish you never made an enemy of the devil killers. You hear that, asshole? You fight out real good this time. Blah, 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 blah. Oi! Get back here. Damn, you know that guy? Not really, he picked up a fight with me on the street a while back. No kidding, that was no ordinary driving there though. Were you ever a street racer yourself? No, just pulling your legs. Well, sorry for all the trouble, let me treat you to a nice meal. You don't have to do that. Oh, come on, you got to let me pay you back somehow. Besides, there's something I want to ask you about. What is it? I'll tell you while we're eating. How's that sound? I suppose that's fine. Ándale, mira. Ah, volvimos a este rico sushi. お気に入りの店でね。まあ遠慮せずに食ってくれや。すいません。では、いただきます。いただきます。おい。しかしすまんかったな。面倒なことに巻き込んじまって。奴らデビルキラーとか言って。デビルキラー。そう。流すデビルキラー。この一帯を牛耳ってる走り屋チームだ。昔は走りを追求するストイックな集団だったが、今はただの暴走族。悪さばかりしてる最低の連中だよ。そうなんですか。そうなんですか。だが、まずいことになったな。運転手さん、完全に奴らに狙われちまったな。奴らは狙った獲物は逃がさねえ。きっとまだあんたにレースバトルをかけてくるはずだ。レースバトルを。で、私はどうすれば？それなんだが、うんちゃんには勝負を受けてほしいんだ。そして奴らを返り討ちにしてほしい。Are you serious? 本気で言ってるんですか？なあ、冗談みたいに聞こえるかもしれねえが、俺は本気だ。あんたの腕を見込んで頼んでいる。He's crazy. 奴らにとっては早 The speed is everything this punk to this どれだ punks. け強制的に捕まえても、レースバトルで負けなかったら、奴らは何とも思わない。奴らを実質的に潰すには、レースバトルでコテンパンにするしかないんだ。あいつらも、あれで一応走り屋だからな。だが、我々警察が奴らと一緒にレースバトルをするなんてことは当然許されない。La foto de atrás, ¿ya la viste? 俺らの代わりに奴らと戦ってくれる協力者が必要になる。それが Esa es la foto de allá. 私だと。あんたはいい腕を持ってる。あんただったら奴らをギャフンと言わせることができるかもしれん。俺はそう思ってる。頼む、協力してくれねえか。奴らをこのままにしておくわけにはいかねえんだ。しかし、あいつらはここ数ヶ月でどんどん勢力を増してきていやがる。被害が増える一方だ。最初はあいつらも走り屋だけを標的にしていたからまだ良かった。だが最近じゃ一般人でもお構いなしだ。家族連れ、老人、
あんたと同業のタクシー運転手だってかなり被害に遭ってる。 Don amable, sí. タクシー運転手。 Yo creo que sí debe ser un don real. このまま放っておいたらいずれあんたの同僚も危ない目に遭うかもしれねえ。うんちゃん頼む。 Velo, velo, ahí está atrás. 俺はこれ以上被害者を出したくねえんだ。 Se puso bien rápido y furioso el 5, ¿eh? ええ、 I'll do whatever I can. ありがとう。すまんがよろしく頼む。さあ、遠慮せずにもっと食ってくれや。腹が減っては戦はできぬっていうしな。 Bueno, pues parece ser que va a haber acá. 付き合ってくれてありがとうな。 Appreciate your 迷 shit. 惑かけると思うが、よろしく頼む。はい。 Tengo que salvarlo porque me da miedo que se vaya la luz. そうそう、申し遅れた。俺の名前は古道だ。 Furumichi. の古道。うんちゃんの名前は。 桐¡Eh! 生。いや、鈴木と。 Se le anda viendo la onda. Suzuki. あんたのレースバトルを邪魔しないように警察には俺から言っておくから安心してくれ。それじゃ頼んだよ、鈴木さん。 Suzuki-san. Right now I'm racing. No, no lo vi. Ay, voy a salvar た rápido. だいま戻り I'm まし back. Ay, qué pedo, ¿no? ああ、鈴木さん。和田さんば送ってもらって悪かったね。今日はどげんやった？お客さんついたね。た。いえ、それがデビルキラーという連中にデビルキラー絡まれました。え？どうされましたか？ Todo se basta acá. ああ、いや、 ¿Qué? なんでんだか。 Nakajima algo sabe. Ok. デビルキラー、あの暴走族みたいな連中のことですよね。 Ay, quiero hacer pipí. 彼らにレースバトルを申し込まれまして。レースバトルを。まったくこんな素人相手にバトルを申し込むなんて、奴らには走り屋としてのプライドがないのかよ。 Paraido. それでどうなったんです？勝ちました。 Gané. デビルキラーに。 Debbie Kira. ええ。そして県警の古道という方からデビルキラーをレースバトルで倒してほしいと言われました。 Oh. レースバトルで倒すことがあいつらを潰す最善の方法だと。そんなことって。そうね。 I'll say. 鈴木さん、事情は分かったわい。その古道さんいう人には俺の方から確認ばしておけん。社長、すみません。すいません。面倒なことに巻き込まれてしまいまして。ごめん。迷惑だなんてそげんことなかよ。鈴木さんが悪いわけやなかっちゃけん。謝らんといて。悪かとはデビルキラーなんやけん。Debbie Kira. Debbie Kira. 社長？あ、悪い悪い。とりあえず鈴木さん、今日はお疲れ様。いろいろあったけん、上がってもらって大丈夫ばい。もしまだ仕事ばしたかとやったら、ジムの平川さんに声ばかけてみて、利用依頼が来とうと思うけん。La viejona sí se ve bien, señora de oficina. わかりました。わかりました。それじゃ、よろしくね。Ay, puede salvar. Ay, me tengo pipí, no, señora. Ay, pues su puta madre. Can you come here for a minute? Ah, la verga. What can I help you with? I know you just got back, but we have another pickup request. Nobody else is available right now. So I'd like you to handle it if you can. Then leave it to me. I'll be happy to take care of it. Great, thank you. The client didn't seem to be in any sort of rush. So you go always take a break first. What works best for you? Algo en la vid, señora. Permítame. Ay.
Guppies, salvar. Salvar. No le piques X. No, no, sí, falta. Ya la voy a salvar y voy a ir a hacer pipí. Ya rápida hoy. Qué feo. Ok. Es que aparte te digo que me da miedo que se vaya la luz o algo porque está tronando mucho, mucho rayo. Estoy viendo aquí por la ventana. Entonces ya de perdida así. Aseguro no perder. ¿Cuánto llevamos? 1 hora 40. Voy a hacer pis. Y le vamos a dar otros 20 minutitos nada más, ¿sí? Ahí vengo. ¡Ay, listo! ¡Ay, Dios! Ah. A ver. Dices. Ya metí al guismo porque ya me tenía harta, anda histérico. El buen Gizmer. Ah. ¿Está lloviendo? Nada más está tronando. Ay. Lo ponen mal, los truenos lo ponen mal. Ay, Gizmo, pobre Perry. Ah. Bueno, sale pues. Nos quedan unos minutillos nada más. 15 min. Vamos a hacer esta misión que nos ordenó aquí doña Placa. How you finish your breaks, Suzuki-san? Ready to get back to work? Yeah, good to go. Yeah, good to go. Perfect. Let me tell you where you need to go. A ver, otra. お待たせいたしました。いやー、来てもらっちゃってごめんなさいね。ここら辺は全然わかんないもんで。いえ、 Dijiste 20, pero pues ya pasaron 僕 3. 達也って言ってシェフやってんですよ。テレビとかにも出てんですけど、知りません？すみません。あまりテレビは見ないもので。ですよね。テレビとか見なさそうな感じですよね。なんかここら辺で美味しいお店教えてほしい。 Que si conozco なる uno. べく雑誌とかテレビとかに紹介されてないとこがいいな。 Ah, entonces no. 美味しい店ですか。 Let's go. Not exactly sure what he was looking for. I could always take him. Ay, puta で madre. は出します。よろしくお願いします。 Yoroshiku, nashimasu.
Hay otra prueba de fuego de conducción. Ok. Ni me deja manejar. ここです。 This is the place. へえ、水炊きのお店ですか。店構え、雰囲気ありますね。さてと、それじゃあ行きますか。え、私もですか？当然でしょう。もし一人で行って微妙だったら困るじゃないです Todo el か。 mundo invita a comer a Kiryu esta vez. ¿Qué pedo? Qué buena onda. いらっしゃいませ。いらっしゃい。ご注文お決まりですか？一番のおすすめは何ですか？おすすめは一番人気の水炊きでございます。なるほどね。じゃあそれください。かしこまりました。お待たせいたしました。水炊きでございます。へえ、結構家庭料理っぽい感じなんだね。それじゃあいただきます。いただきます。Seriedad. Seriedad. おいしい。おいしい。これおいしいね。いやー、正直ちょっと感動しました。最初ちょっと Perro los dibujillos de la pared. 嫌な予感がしてたんだよね。なんかご当地料理ですって言ってどこでも食べれる水炊き出てくるんじゃないかって。いやー、もう全く違う。鶏のいいお出汁出てるけどほとんど臭みがなくって、いろいろ丁寧に作ってるんだなって感じるよね。これはね、参りました。ありがとうございます。料理長も喜びます。運転手さん、いい店教えてくれてありがとありがとう。はあ、気に入ってもらえたならよかったです。Bueno. う。いやー、美味しかった。運転手さん、結構グルメなんですね。いえ、普段は食事は簡単に済ませてしまうので、あまり。そうなの？そんなのもったいないですよ。料理って不思議な力があると思うんですよ。食べた人が笑ったり喜んだり幸せになれるんです。僕自身シェフやってますけど、作り手の思い以上に料理には何かがあるって思ってるんですよ。気持ち一つで普段の食事がいろんな力になるんです。これってすごく素敵だと思いませんか？そうですか。あんまり伝わらないかな。あ、そうだ。僕まだこの町いろいろと食べ歩きする予定なんで、暇な時に声かけてくださいよ。美味しいものを楽しく食べるといろいろといいことがあるのを教えてあげますから。はあ、また機会があれば。期待して待ってますから来てくださいよ。それじゃあ。 Tatsuya, the gourmet, can teach you how to boost your abilities by eating at restaurants around town. This can give you a big advantage in battles, such as large health gains or improved attack power, so be sure to hear him out. Now that I'm done eating, I should get back to the office. Vaya, vaya. Vaya. 鈴木太一さん Anda. ですね。 Tojo Clan. 少々お聞きしたいことがありまして、お時間いただけないでしょうか。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない。いろいろやることがあるんだ。Ese qué pedo.
本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか？桐生一馬さん。Vale, verga. ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか？Aquí viene aquí viene no sé, el drama, el hilo conductor o qué. Me quitaste las ganas de fumar. 何の用だ？すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは登場界の大門担がせてもらってる人間です。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私森永と申します。森永。横にいるのは私の弟分の相沢です。相沢。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは？堂島会長の行方です。Valió verga. 行方？ ¿No lo encontraron después o qué? 昨晩会長は山形組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。堂島会長が面会終了後、単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に照会した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うため、ここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動をとったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。まさかその運転手が登場界の4代目桐生一馬さんだったとは、正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、堂島会長の行方何かご存知ではないですか？ La neta no. 俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんですね。ああ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか、桐生さん。 Venga tú. 本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか？見捨てる？そうです。登場界は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。福岡。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪な場合。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか？そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか？相沢、自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。
正直4代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は4代目の作った登場会を守りきるって。相沢。今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と登場会は格が違う。五分の杯なんかありえないと。でも会長は4代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、4代目。4代目。あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。Verga. 小島会長は友達じゃねえのか。相沢。どういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまで白切り通すんだよ。相沢。その手を離せ。離せと言ってるだろ。Andesin. わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと、そういうことですね。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目にあった。A な pelear. んだと。あなたが登場界の4代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですが、あくまで1階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。肩着に手を出すってのか。間違いは承知の上、しかし今一刻を争う時、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。 Ándale. 全力で行かせてもらいます。 Yumorinaga. Chingado. やっぱ。まだまだ余裕ですよ。まだまだ余裕ですよ。Voltéate, chingüete. 4代目が聞いてあげれますよ。Vale, perro. Verga. Feel the hit. Ah. Órale, perro. Órale.
No había visto que estaba saliendo eso ahí arriba. Ay, Daigo Dojima, ¿dónde estás?俺が知っていることは全て話した。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。Might as well cut it a day. This, I'll be waiting, dice Tatsuya. That Mizutaki place was great. Let me know if you come across any other good restaurant. You can find me near Ose Bridge. Bueno. Pues ya pasamos de las 2 horas, mami Ricky, así que voy a buscar dónde salvar el progreso. Mapa. Nagasugai. ¿Dónde lo puedo salvar? Aquí abajo. No, ¿dónde estoy? Ah, cabrón. Estoy acá abajo, entonces derecho para allá. Teléfono dice, bueno. Yes. Suzuki-san, this is Harikawa. Can we talk? Of course. What's it? What is it? I forgot to mention this morning, but there's a program we are participating in. Our company has agreed to clean up trash as part of a local community effort. Why? Did we do something wrong? I don't think it is us personally, but some of the other drivers litter quite profusely. They all throw trash out the window on break, for example. That kind of behavior is a real problem. And if we do nothing to curb it, people will start thinking ill of our industry. So we need to clean up our act and clean up the town, huh? Exactly, we should be perceived as model citizens here. I know it's an extra work, but if you see any trash around town, will you mind picking it up? The chief is offering incentives to whoever goes above and beyond quota. So everyone's pitching in. That's admirable of him, then I'll lend my support. We'll appreciate it now. Are you done for the day? Yes, I'm heading home now. Have a nice night, then see you tomorrow. You will occasionally come across shining objects on the ground while walking around Nagasugai. These sparkling pearls of wonder are actually pieces of trash. Nagasu taxi will reward you based on how much you collect. So if you were picking up any trash you find. There are also different types of trash. Picking up larger pieces make a greater contribution to the community, so make sure to keep an eye out for them. Nagasugai. Está tronando el cielo bien cabrón. Salvar bueno. ¿Quieres su de guardado? Sí. Salvando. Save completed. Saving. Save completed. Listo, Mami Ricky.
Ay, 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 ya van a ser las 9. Ya está lloviendo fuerte aquí, no, aquí todavía no. Parece. Me alcanzo a ver, ahorita voy a checar, pero creo que no. Pero bueno, entonces, hasta aquí dejamos la transmisión del día de hoy. Creo que estuvo bastante interesante, bastante bien. Con grandes nuevos modos de juego. Eso de ser taxista está padre. Vamos a ver qué depara aquí el destino de Kiryu Kazuma. Y a ver dónde chingado está Daigo. ¡Chu! ¡Ay! Bueno, estuvo bueno. Sí estuvo. Dices, muy divertida la chofereada. Sí está padre, pero quiero saber cómo es que Kiryu terminó ahí. O sea, ¿por qué se fue? O sea, ¿dónde está Haruka? ¿Por qué lo abandonó? Etcétera. Quiero saber todo. Pero bueno. Ahorita voy a hacer algún sándwich o algo para cenar. Algún sándwich pita o algo. O un atún, a lo mejor un sándwich de atún estará bien. No lo sé. Pero bueno, entonces. Con eso me despido. Ahí nos vemos. Pleguardos mañana. Vamos a ir a la bici. Entonces hay que dormirse temprano, ¿eh? Nada, andate desvelando. Que hice muy bien. Ya me haré pizza de nuevo, dice la pizzera. Muy bien, está bien. Yo voy a hacer mañana, tal vez. Durante el día voy a hacer la salsa para tener la lista, porque es lo que me da flojera, hacer la salsa. Bueno, entonces ya lo voy a cortar. Ahí nos vemos. Adiós. Adiós, Adriana. Mi gran fan. Este fue el día 2 de transmisión en directo de Yakuza 5. Ahí nos vemos en la próxima emisión del día 3. ¿Qué será? No sé, tal vez mañana, tal vez pasado mañana, no lo sé. Bye bye. Bye bye. Adiós, chiqui chiqui. Bye bye. Bye. Adiós. Bye. Bye bye.